By the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in all forms, we are once again seated in a most beautiful framework of mind to listen to the glory of Paramatma. Jagannmate Rajarajeshwari Ammanavara ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ 3ನೇ ಸ್ಕಂಧದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. We are now going to enter into the 6th chapter of the 3rd skandha of Srimad Bhagavata Mahapurana. Maitreya Rishi is describing beautifully to Vidura how this universe began. ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳು ವಿದುರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯ, ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ 6, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬಾಡಿ, ವಿಶ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ. ಋಷಿರುವಾಚ ಇತಿ ತಾಸಾಂ ಸ್ವಶಕ್ತೀನಾಂ ಸತೀನಾಮಸಮೇತ್ಯ ಸಹ ಪ್ರಸುಪ್ತಲೋಕತಂತ್ರಾಣಾಂ ನಿಶಾಮ್ಯ ಗತಿಮೀಶ್ವರಃ ಕಾಲಸಂಜ್ಞಾಂ ತದಾ ದೇವೀಂ ಬಿಭ್ರಚ್ಛಕ್ತಿಂ ಉರುಕ್ರಮಃ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿ ತತ್ವಾನಾಂ ಗಣಂ ಯುಗಪದಾವಿಶತ್ ಸೋನು ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಭಗವಾನ್ಶ್ಚೇಷ್ಟಾರೂಪೇಣ ತಂ ಗಣಂ ಭಿನ್ನಂ ಸಂಯೋಜಯಾಮಾಸ ಸುಪ್ತಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಬೋಧಯನ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ಮಾ ದೈವೇನ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿಕೋ ಗಣಃ ಪ್ರೇರಿತೋ ಜನಯತ್ ಸ್ವಾಭಿರ್ ಮಾತ್ರಾಭಿರಧಿಪೂರುಷಂ ಪರೇಣ ವಿಶತಾ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಮಾತ್ರಯಾ ವಿಶ್ವಸೃಗ್ಗಣಃ ಚುಕ್ಷೋಭಾನ್ಯೋನ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಯಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕಾಶ್ಚರಾಚರಾಃ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಸ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಪರಿವತ್ಸರಾನ್ ಆಂಡಕೋಶ ಉವಾಸಾಪ್ಸು ಸರ್ವಸತ್ತೋಪಬೃಂಹಿತಃ ಸ ವೈ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂ ಗರ್ಭೋ ದೇವಕರ್ಮಾತ್ಮಶಕ್ತಿಮಾನ್ ವಿಬಭಾಜಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಏಕಧಾ ದಶಧಾ ತ್ರಿಧಾ ಏಷ ಹ್ಯಶೇಷ ಸತ್ವಾನಾಂ ಆತ್ಮಾಂಶಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಆದ್ಯೋವತಾರೋ ಯತ್ರಾಸೌ ಭೂತಗ್ರಾಮೋ ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯಾತ್ಮಃ ಸಾಧಿದೈವಶ್ಚ ಸಾಧಿಭೂತ ಇತಿ ತ್ರಿಧಾ ವಿರಾಟ್ ಪ್ರಾಣೋ ದಶವಿಧ ಏಕಧಾ ಹೃದಯೇನ ಚ. The sage Maitreya said, when the Almighty Lord saw his own powers, the Mahat Tattva and the rest were unable to start the work of creating the universe because there was no harmony among them, he assumed his divine potency known by the name of Kala, time, and simultaneously entered the 23 categories, namely the Mahat Tattva, the ego, the 5 senses of perception, the 5 organs of action and the mind, the 5 subtle elements and the 5 gross elements.
ಅಖಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅವರ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಮಹತ್ತತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನದೇ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಾಲ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 23 ತತ್ವಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು 23 ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತತ್ವದ ಹೆಸರು ಮಹತ್ ತತ್ವ, ಎರಡನೇ ತತ್ವದ ಹೆಸರು ಅಹಂಕಾರ, ಅದಾದ ನಂತರ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು 5 ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಸ್ಥೂಲ ಭೂತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಎಂಟರ್ಡ್, making use of Kala, his own Shakti. He made use of time, the Shakti called as time. And then he entered the 23 different types of elements. The first element is called as the Mahat Tattva. The second element is the Ahankara or the ego. The third one is the group of 5 senses which perceive different objects. And then the 5 organs of action, and then the mind, and the 5 subtle elements, Sukshma Bhutas, and the 5 gross elements, Sthula Bhutas. Having entered these categories that stood disconnected, he united them by his active power, stimulating their dormant energy. If there are 108 beads in a Rudraksha Mala, 108 ಮಣಿಗಳು ಒಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಣಿಮಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು. You know how we join together many beads to make them a mala? You require a thread. A thread is required to go through it can be a gold string, it can be a silver string, it can be a copper string, it can be a common cotton thread. Any type of material thread has to be there, and there have to be holes in the beads. Then we put that thread inside and then we make a mala out of that. Then we call it as a Rudraksha Mala, we call it as a Sphatika Mala, we call it as Tulasi Mala. Only when the thread is present. Without the thread they are all called as manis. They will be called as mani. ದಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಮಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಾಲೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು. If it doesn't become a mala, I cannot wear it on my neck. It will not be called a necklace. It will only be called as either gold or items, small items which are not joined together. Same way, there were 23 tattvas. In all the 23 tattvas, Paramatma just entered all of them. Paramatma entered every single tattva, just like the sutra. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Mai sarvamidam protam sutre manigana iva. The entire universe, phenomenal universe, is woven in me just like a mala is woven by the help of a thread. It is joined together, the beads are joined together by a thread. So Paramatma has entered, and then he has stimulated the dormant energy in all these tattvas. ಮಲಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ. When they were thus roused into activity, the 23 categories, impelled as they were by God, evolved a cosmic body out of their own parts. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? 23 ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಭೂತಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ಏಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈಗ ಒಂದು ಶರೀರದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಒಂದು ಶರೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ.
ಅದು ಯಾವುದದು? ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶರೀರ, ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪದ ಶರೀರ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪ. ವಿರಾಟ ಮೀನ್ಸ್ very, very huge. Imagine one person having the entire universe in himself. So that person is called as the cosmic Purusha, the Brahmanda or the Virata Purusha. In other words, even as the Supreme entered them, that group of 23 categories which had taken upon themselves the work of creating the universe partially underwent transformation as a result of mutual cooperation. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ 23 ತತ್ವಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತೋ, ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಆ 23 ತತ್ವಗಳು ತಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು. It is this transformation of the 23 categories which goes by the name of the cosmic body, the abode of the whole animate and inanimate creation. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಈ 23 ತತ್ವಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಈ 23 ತತ್ವಗಳೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ ಪುರುಷನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಇದರಿಂದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. Entire animate and inanimate creation is going to come out now from this Virata Purusha only. That all-effulgent cosmic being dwelt with all the jivas that lay dormant in an unmanifest state for 1,000 celestial years, 360,000 human years, in the space having the shape of the interior of an egg with water surrounding it on all sides. ಆ ಒಂದು ವಿರಾಟ ಪುರುಷ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು 3,60,000 ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಷಗಳ ಆ ಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾನು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಅಡಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಾಗಿತ್ತಂತೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತಂತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ವಿರಾಟ ಪುರುಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡಾಕಾರ, ಅಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದ ಒಳಗಡೆ ಆ ವಿರಾಟ ಪುರುಷ ಅಡಗಿದ್ದರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ. That cosmic body, the evolute of the categories, entrusted with the work of creating the universe, endowed as it was with knowledge, activity and the power of enjoyment, manifested itself of its own accord as one, the heart as 10, the 10 vital airs as 3 Adhyatmika, Adidevika and Adibhutika aspects. We will pause here. Shriman Narayana 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 Bhajman Narayana 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 Shriman Narayana 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 Bhajman Narayana 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 Shriman Narayana 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 Shriman Narayana Narayana Narayana. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet.
Om Shanti Shanti Shanti.